Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Буквально минутка до начала нашей очередной встречи в рамках онлайн-клуба. И сегодня у нас потрясающая возможность напрямую пообщаться с, знаете, как бы мне объяснить, с кем? Сегодня у нас в гостях представитель, экспорт-директор компании Cuatro Rayas. Это Франсиска Прието. И вообще Cuatro Rayas – это компания, которая на самом деле, наверное, максимально может передать дух, правду и рассказать истину о том, что такое руэда, вот о том, какие вина там, в принципе, можно делать. Еще раз, Cuatro Rayas – это достаточно крупная компания, но это тот самый случай, когда, знаете, крупная не значит некачественная. Да? Ну, есть такой, на самом деле, стереотип, он, конечно же, у людей мелькает периодически. Вот, но Cuatro Rayas это то, что вы обязательно обязаны просто выслушать в течение ближайшего времени, потому что, ну, кто вам еще расскажет про этот регион, как не экспорт-директор этой недели. Вот, мы ждем Франсиску, она с нами, соответственно, вот, должна выйти в эфир буквально вот с минуты на минуту, ибо 20:01 уже. Мы только что с ней общались, у нее все должно быть хорошо. Вот, так что ждем нашего замечательного сегодняшнего гостя. Так. Вижу, к нам присоединяются все новые и новые люди. Но где же Франсиска? Франсиска. Как правильно. Кстати, знаете, очень интересный момент по поводу уменьшительно-ласкательных имен. Buenas noches. Pero no está noches. Buenos días. Noches это на самом деле как бы, ну, наверное, для чуть-чуть попозже времени, потому что в Испании вообще и в Валladолиде в частности вот эта вот добрая старая традиция, которая называется салир. Вот. У вас уже вечер. Ну, да, возможно, да. Ну, это с разных, соответственно, частей России, у всех свои часовые пояса. Но как раз сейчас начинается то время, когда испанцы готовятся к выходу вечернему. То есть нужно обязательно пройтись по 3-4 тапас-барам, соответственно, закинуться 3-4 бутербродиками и соответствующим количеством вина, вот, а потом пойти в заведение. И там нормально поужинать. Вот и Франсиска. Hola! Hola! ¿Cómo estás? Как дела? ¿Comprendes ruso? Да. Да. Не. Perfecto. Пока. Пока. I have to translate this. Смотрите. Окей. На самом деле очень интересный такой забавный момент. Уменьшительно-ласкательное в испанском языке от имени Франсиска. Вот, соответственно, у нас сегодня в гостях как раз-таки Франсиска Прието. Это Пака. Вот, поэтому ее всегда веселит и забавляет, когда вот с ней прощаются, говорят ей пока-пока, она всегда думает, что ее зовут. Пока! Диме! Let me know. So, I'm ready. You have to start somehow. I'm going to share the screen, okay? Not right now, but okay, if you want to do it Okay. right now, you can do it. If you want to do it later, no No, I problem. can wait. Come on, you are the boss. Да, мы сейчас вот размышляем, да, включать ли презентацию или не включать. Вот, да, кстати, прошу обратить ваше внимание на то, что сегодня и в ближайшее время по промокоду, который выслала наша коллега Мария сейчас вам всем в общий чат, на вина, представленные в данном сете, вы имеете возможность приобрести их с 40% скидкой. Это важно. На самом деле 40% это неплохо. So, Франсиска.
So, Can you start from the first slide? yes, I'm in the first slide, but I'm not sure if you are watching the... Yes, I can see. How many people we are? For the moment, 34. Oh, okay, it's nice. Yeah. Oops. So I know Sergey have introduced me, but I would like to say hello, wine friends. It's a pleasure to be here with you in order to, I think you are watching this. Yes, we can see everything. Whatever you want to share with us, we can see. Okay, so thank you to be here in streaming with us in order to share our Verdejo experience and mainly to know more about our homeland and about our region, Rueda. Ну, You во-первых, know, we are... Франциска, I have to translate somehow. Sorry. No, don't worry. I'm sorry because I speak really fast. Yes, I know. So sometimes do some pause, please. Ну, во-первых, всем добрый вечер. Огромная радость видеть всех вас и огромная радость поделиться с вами нашим знанием и нашим опытом о сорте винограда Вердеха, о регионе Руэда. И, ну, в общем-то, давайте так, давайте построим сегодняшнюю нашу беседу в таком, ну, в живом таком лайв-формате. И мы с удовольствием еще раз готовы поделиться всеми там угодными знаниями, какими там вам могут быть интересны. Вот, задавайте свои, пожалуйста, вопросы, и Франсиска в вашем распоряжении на сегодняшний вечер. В хорошем смысле слова. Please. Thank you. I would like to say that it will be a pleasure to answer every question that they have. So please feel free to do whatever question. То есть, да, еще раз, да, если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, задавайте, не стесняйтесь, чат работает, и я с удовольствием зачитаю эти вопросы для Франсиски. Да. Okay. So I think one of the most important things for a winery, one of them is the wines, for sure. And the other, normally, it's the name of the winery, because it used to have an story behind the name. So we are Cuatro Rayas. It's like 4 stripes or 4 lines. I tried to translate it to Russian, but I'm not sure if I did really good translation. Which one? I looking for it in Google, in Google Translate. And I understand, and I saw it, and I changed it. No. It's very easy. I'm sorry. Ну, во-первых, да, безусловно, конечно же, когда мы говорим о той или иной винодельне, то понятное дело, что мы должны в первую очередь говорить о лозах, которые есть у винодельни, о их винодельском производстве, но в том числе очень важен брендинг. Да? Вот Франсиска, она... Когда присылала эту презентацию, я прошу прощения, я ее переводил, если вдруг будут какие-то ошибки, то прямо можно пинать меня жестко. Вот, она через Google перевела Cuatro Rayas как 4 линии. На самом деле, в принципе, это правда, вот, но глобально, правильно, Франсиска, Cuatro Rayas из 4 луча. 4 луча. Yes, exactly. You know what is luch? Luch, no, like luch, it's like a line that the sun, our star, giving to us. So it's like a raya. Да, то есть это 4 линии, это на самом деле самый правильный перевод названия винодельни, это, конечно же, 4 луча, и это не просто так, и сейчас Франсиска нам об этом расскажет. Please, continue. Okay, so 4 stripes is because in the we have
4 towns in the area, Medina del Campo, Pozaldés, La Seca, and Rodilana. So you can see different ways, well connected. So the best plots or best vineyards are really near to La Seca. So in the 100 years ago, in the past, so Vigneron says, where you have located your vineyards? And they say, in the Pago de las Cuatro Rayas. So that's why we have this name, and this is the story of this name. Ну, почему назвали когда-то винодельник Cuatro Rayas как 4 луча? Потому что, ну, на самом деле, как бы лучшие участки со самыми старыми лозами, которые, вот видите, вот как раз таки у нас на слайде очень красивая картинка, которая вот их отображает. Это не подвязанные, не поливные, соответственно, лозы, которые располагаются в районе муниципалитета, городка, точнее, если быть вот, точнее, Ла Сека. Вот там, где 4 луча, 4 дороги, которые отходят от Вальедолида, вот они, соответственно, пересекаются между собой. И когда-то, ну, там почти 100 лет назад, потому что компания была основана в 30-х годах 20 века, вот спрашивали, а где ваши виноградники? Они говорят, ну, на 4 лучах. То есть 4 луча символизируют собой это 4 дороги, которые пересекаются в одном месте. Yes. Continue. So we are one of the oldest wineries in Reda, and the winery was founded in 1935. We are currently we are 4 generations of producers. So we are not a family business, if not a business of families. So you can imagine more than 300 families working, we're working, collaborating together in order to preserve the tradition, the culture, and all the essence or the typical wines we had in the past to this future. Thank you to these four generations, we can keep and preserve Perfilospheric and Centennial vineyards. We will taste one of our wines from Centennial vineyards. Ну, смотрите, винодельня Cuatro Rayas – это не, знаете, в описании виноделин очень часто можно встретить такую фразу, как то «мы вот семейная винодельня, которая была основана нашими предками когда-то, когда-то, когда-то». В случае Cuatro Rayas это не совсем так. Это не семейная винодельня. Это объединение семей, которых на самом деле сейчас на данный момент более 300, уже в нее как бы там включено. Вот это такая кооперативная винодельня, то есть это кооператив, который представляет собой следующую схему. То есть порядка 300 семей, виноградарей, то есть обычных крестьян, у которых когда-то там не было там денег, в том числе на то, чтобы построить свою собственную винодельню, они объединились и в складчину построили в 1935 году в муниципалитете Ла Сека, ну, то есть географический центр Руэда, они построили на общие деньги винодельню. И вот на протяжении последних 4 поколений уже, то есть уже получается праправнуки тех людей, которые это основывали, до сих пор являются акционерами данной винодельни. То есть что это им дало? В первую очередь это то, что они смогли сохранить то, чего не осталось на самом деле практически ни у кого в Руэде. То есть, например, это самые старые виноградники, которые были на отшибах, да, то есть у них есть виноградники, которым там по 100 лет. У них есть, соответственно, ну, виноград, который посажен на собственной корневой системе, то есть так называемые префилоксерные, дофилоксерные лозы. И это вот один из лучших кооперативов в мире, который можно себе просто представить. Okay. Sí.
I would like to talk a bit about our land, our terroir, about our climate situation, because to understand whatever wine in the world, I think you have to keep in mind this range of specifications. В любом случае, прежде чем начать говорить о виноградниках, да, своих, то есть в первую очередь хотелось бы представить свой собственный апелласьон, свои особенности климата, о том, где они находятся, как они выращивают виноград, и вот обо всех таких маленьких нюансах. Please. Okay, we are located in Valladolid, in Castilla y León, and you can see on the map. So we are in a really good latitude. Moreover, our latitude, it is 41. So it is between the 30 and the 50 we need to grow vines. And we have quite good altitude, because it's between 700 and 800 meters. So every 100 meters you go up, the temperature decreases 1 degree. So that is really important in order to produce fresh with natural acid wines. Ну, во-первых, хотелось бы рассказать о своей локации. Апелласьон Руэда, он находится относительно недалеко от центра, соответственно, провинции Кастилья-Леон, от Вальядолида. Вот, их виноградники и вообще, в принципе, это плато, которое достаточно высоко расположено над уровнем моря. То есть, ну, например, их средняя высота виноградников это порядка 700-800 метров над уровнем моря. И почему эта информация настолько важна? Да по одной простой причине, потому что, ну, чтобы мы понимали, да, от каждые 100 метров над уровнем моря дают приблизительно минус 1 градус от средней температуры по месту. И с одной стороны, как бы казалось бы, да, что Испания это, с одной стороны, юг Европы, вот, но с другой стороны, тут относительно недалеко Атлантика и плюс высоко. Поэтому этот апелласьон является действительно уникальным и одним из самых подходящих в Испании для выращивания прохладолюбивых сортов винограда, ну и в первую очередь, конечно, вердеху. Have you explained all the slides or just No, just what you told me. Okay, perfect. So you told much more than me, Sergey. Sometimes I have to. You're more talkative. Okay, so we're going to come back. In Rueda, we have a continental climate. This is really important, mainly for varieties with late maturation or maturity, or they are going to mature later than the others. Mm-hmm. Continental climate, you know, Sergey, what it means. We have a big difference in thermal amplitude. Mm-hmm. So mainly the coldest and warmest months in the year, but also it's important in summer when the grape is maturating. Or it's in the maturation process, it is possible to have this maturation for the hot or the warm we have, and it's possible to keep the acidity for the lower temperatures we have during the night. Also, it's really, really important the 2,600 daily hours we have in order to have this kind of variety in our region. Что еще очень важно заметить? Руэда обладает ярко выраженным континентальным климатом. Континентальный климат вообще, в принципе, в первую очередь характеризуется резкими перепадами
дневных и ночных температур. Ну, в принципе, как и любой огласен, который находится достаточно высоко над уровнем моря. Почему это настолько важно? Смотрите, солнца там достаточно много. Вот видите, да, вот на этом слайде приведена информация, что там примерно 2600 часов солнца в году, что, в общем-то, делает этот регион, с одной стороны, очень солнечным, но когда наступает ночь, температура очень сильно опускается вниз. Это очень критично для сортов с длительным, сортов винограда, которым нужно длительное вызревание. И как раз-таки Вердехо, на самом деле, в хорошем своем варианте именно такую нужду имеет. Вот, по одной простой причине. Потому что набрать просто сахара за счет солнца, это не так сложно. Но когда у тебя идет день, когда солнце, у тебя виноград набирает сахар. Когда у тебя идет ночь, у тебя сахарное вызревание приостанавливается, и у тебя начинается то самое, то, что называется фенольным вызреванием, либо ароматическим. То есть вот именно баланс сахарного вызревания и ароматического, это делает это место настолько уникальным во всей Испании. Yes, please. So not just location, altitude, or climate. It's important for a wine region. Also, it's really characteristic the soil. We have a gravelly soil, as you can see on the picture, and this is really good for us because we have rains for 300, 500 meters cubed per year. So we can keep the water on the floor in order to avoid irrigations. We are lucky because the seasons, the rain seasons we have in our region, it's in autumn and in summer. So it is spring. No, spring. Sorry. Yeah. Autumn and spring, yes. Autumn because it's important because it's when harvest has finished, more or less, and we are going to keep the water for during the year. But the spring it's going to be more important too, because we are going to keep the water for all the summer. Кроме всего, очень важен такой интересный нюанс. Вот, обратите внимание на правый нижний угол, соответственно, нашего слайда. Вы видите, вот там ящик белого винограда стоит просто на гальке. И, в принципе, галька, гравий – это самый типичный теруар, на котором выращиваются практически все виноградни, практически весь виноград Cuatro Rayas. И почему галька настолько важна? Ну, смотрите, во-первых, на гальке, по-хорошему, кроме винограда, очень мало чего можно, в принципе, вырастить. Поэтому у людей есть очень-очень длительный опыт работы именно с этим теруаром. Дальше. Если вы обратите внимание, на этом же слайде указана информация о том, что уровень годовых осадков составляет примерно 300-500 литров на квадратный метр. Чтобы мы сейчас друг друга понимали, 500 литров на квадратный метр, это считается, 300-500, если быть точнее, это прямо нижняя граница, которая нужна. Просто если будет ниже, просто виноград в принципе, не вызреет. Потом дальше. Регион специализируется на белых сортах. Белые сорта, они по-хорошему вызревают, чуть-чуть раньше, чуть-чуть раньше, да, 2-3 недели, но в данном случае это играет действительно большую роль по отношению к красным. И руэда, по большому счету, это апелласьон, который, преимущественно давлеет именно своими белыми сортами винограда. И что получается? Когда в руэду приходят осенние дожди, виноград к этому моменту уже собран. И этот, по сути, дождь, который туда приходит, условно, в конце сентября, в начале октября, он питает землю на всю зиму. И что еще очень важно, весной также идут дожди, но благодаря тому, что, сами понимаете, камни, да, они не могут аккумулировать влагу, а вот подпочвенный их слой, это преимущественно глинистые, которые просто-напросто работают как аккумулятор, который просто-напросто нужно немножко перезаряжать. И потом, когда идет действительно жара, сухость,
он подпитывает корневую систему лозы на протяжении, ну, можно сказать, вот, с мая до сентября. Perdón. Sí. No. I forgot to say that our soil is really rich in calcium and magnesium. So that's why we are going to find any minerality sometimes in our wines. Кроме всего прочего, очень важно заметить, вот Пака забыла сказать об этом, о том, что их почвенный состав – это глина с высоким содержанием известняка и магнитиум, магнезия. Ну, в общем, в любом случае, это глинистая на самом деле подпочва, которая аккумулирует в себя все. Yes. Okay. So the queen of the region, it is verdeja grape. Okay. I have only one question. Yes. Why queen? Because it's not verdeja, it's verdejo. It's verdejo, but you say always verdeja. I don't know why, so I try to do the same. In Russia, it doesn't work. We don't have this system. Okay, verdejo. Yeah. Verdejo, it's our queen variety. It's one of the best because it has been planted for centuries, and I will explain you in the next slide. And this is really the typical profile. It is scrubgrass, fennel. You can find acidity, minerality, fruity. I think there is any questions on the chat. I'm not sure if we can check it or if someone. I'm checking it permanently. Don't worry, please. Okay. Итак, just please let me translate. Ну, как говорит Франсиска, Вердехо – это королева этого региона. На самом деле, смотрите, здесь есть такая легкая игра слов, потому что в испанском языке, ну, если там прилагательное особенно заканчивается на «о», то это мужской род, а если на «а», то это женский род. И на самом деле Франсиска уже неоднократно бывала в Россию, и мы в русском языке без ударную «о» мы ее редуцируем, то есть мы ее произносим как «а». Ну, там, примерно молоко, да, вот, там, где одна и та же самая буква произносится тремя разными вариантами. Поэтому, когда она приезжает в Россию, она все время слышит слово «вердеха», вот, ну, потому что «а», ну, мы так произносим, и поэтому она ему феминитив, в общем-то, применила. Но в любом случае, это лучший сорт винограда, который выращивается, который можно вырастить на данной местности. Это действительно местный автохтон. И это сорт, которым, ну, соответственно, люди из Руэда, из окрестностей Вальдолида, они просто-напросто гордятся. Вот, там он получает очень такую хорошую тонкость, очень интересную минеральность, ну и действительно вот такой вот, ну, прямо вот, ну, сорт нашедший свое место. Пока. So you can find a lot of verdejos on the market, but because it's been producing in other regions, but not the authentic for Rueda. That's why you have to be really sure that you are buying one real Rueda and one real verdejo, okay? If not, probably it's not going to be well-balanced acidity, more fluidy on the mouth. It's another kind of verdejo. As you know, there are a lot of varieties that they are produced in a lot of places, but just in some of them are really well as in some in some places you can recognize really well this variety for its expression. Ну, что еще очень важно, когда, ну, на самом деле, на данный момент можно встретить такую ситуацию, когда вы
можете найти бутылку вердеха там на полке супермаркета, либо там какой-то там в карте ресторана. Вот вердеха из... Да, конечно, дегустируем, всегда дегустируем. Вот, вердехо из других регионов. Но именно вердехо из Руэды является, ну, скажем так, эталоном качества данного сорта. Потому что если ему дать чуть больше солнца, дать ему чуть меньше минеральности, то мы на выходе получим, ну, достаточно, очень часто, не всегда, понятное дело, но, как правило, мы имеем дело с нетипичным воплощением данного сорта, потому что вот в идеале, знаете, ну, как вот в русском языке есть такая прекрасная такая поговорка, да, где родился, того пригодился, и вот вердехо из Руэды, это, наверное, один, ну, в смысле, не один из, это действительно воплощение именно стиля этого сорта. Франсиска, I have a question. Yeah. Yes. Я сначала, first of all, I will ask this in Russian, and then I will translate it to you. У меня в таком случае такой вопрос. Ведь исторически вердеха, да, понятное дело, что это автохтон, но в Руэде делали очень много вин из паламина бланко. Вот. И мой вопрос, почему паламина все-таки ушел практически в этом регионе, это андалусийский сорт винограда, южноиспанский, почему остался вердехо. Франсиска, la pregunta es, historically, in Rueda, you used to make quite a lot of wines from palomino blanco, historically. Yes. Palomino, Palomino fino, palomino blanco, blah, blah, blah. So it depends. But my question is, why the people from Rueda region decided, okay, it's still existing, but globally, you changed all the palomino wines to verdejo. Yes, there are some vines on our fields, and we use it to elaborate the typical or historical wine we have in our winery. It is our Dorado. I know this. It's a kind of... I'm one of the few guys who used to try this wine. Okay. So why we decide? We decide to change it because Verdejo, the winemakers of the area recognize the potential of Verdejo in order to keep different profiles. As you know, profiles like just white wine with a still bad elaboration, fermented on barrels, maybe elaborated doing a batonnage, or maybe blended any wines, some of them fermented, others with batonnage. So they say, okay, so we have here one fantastic variety for the current consumer. So the consumer stopped to drink a sherry or dorado or this kind of wines. These kind of wines were really popular in the past. Now it's becoming to be on trendy, but not so famous as in the past. So they decide to keep only one question. Which period was this when they really changed it from Palomino Dorado to Verdejo Seco? Which period? Which period? Which period? Yeah. So in the 80s when 80s. Yeah. So let's say 40 years ago. Yeah. Okay. Sorry, I have to translate. Смотрите, мой вопрос, соответственно, был про Паламино Фино и про Руэда. Дело в том, что, ну, смотрите, исторически самое известное вино Испании
Это было даже не Риоха, и не Рибера де Дуэро, и не Руэда, который мы сейчас знаем, там, Стриас Байшес. А, конечно же, вино номер один на рынке из Испании всегда это был Херес. И на протяжении очень длительного времени на многих территориях Испании люди делали вина вот в таком стиле. То есть это оксидативные вина, вина, выдержанные под дрожжевой пленкой. Причем, Франсиска, only one question. Rueda Dorado, it was with adding of spirits, or no? It was pure? It was, could you repeat me the question, please? The question, when you produce sherry, you have to add some spirit, some strong alcohol. Yeah, alcohol, in order to do the encabezado. Yes, encabezado, sí. And in Rueda, it was the same or it was different? No, it's the same product, the same method. So, Окей, sorry. Смотрите, ну и, соответственно, что делалось? На протяжении длительного времени самым популярным стилем испанских вин это было, соответственно, производство белых крепленных вин по типу Хереса Фино. И на самом деле, как бы, ну, в том числе в Руэде было засилье, в том числе сорта Palomino Fino, это основной сорт для производства хереса, которого там 95% да, используется именно в хересе. Вот. Но ситуация поменялась в 80-х годах, когда, ну, как бы этот стиль, он прекрасен, он, кстати, прямо сейчас, последние там пару-тройку лет обратно набирает популярность, и все больше и больше людей интересуются винами, сделанными в подобном стиле. Но в 80-х годах большинство виноделов решило, ну, зачем нам копировать стиль андалусийцев, если у нас есть свой замечательный сорт, вот, в данном случае это вердехо, и давайте делать из него нормальные, чистые, высококислотные вина, давайте там, ну, кто как хочет, да, то, что называется там, кто-то хочет выдерживать его в дубе и выдерживать его на осадке, делать бутонаж, там, т.д. и т.п. Вот, но в любом случае, как бы, ну, сделаем что-то свое уникальное, а не будем повторяться за андалусийцами. И в принципе, да, с 80-х годов Palomino Fino все уходил вниз, он потом практически там исчез. Вот, но сейчас некоторые винные компании, причем, кстати, смотрите, чтобы мы понимали друг друга, да, так, Cuatro Rayas — это компания, которая там делает очень большой объем вина, но своего Rueda Dorado они делают в год там что-то чуть меньше 2000 бутылок. Франсиска, por favor. Yeah. Dime una cosa. I know that you restarted to produce this style of Rueda Dorado, but in terms we have never stopped to do it. You never stopped it? We have one Dorado, the typical one we launch with no vintage, obviously, and we have done now a special edition for 1,200 bottles. I think this is one that I tried. But how many bottles? You tried the specials. How many bottles? Yes, of this Dorado style. About Dorado. About the regular one, normally we produce about 10,000 bottles or something like that. And the special? For the special 1,200. 200? 200, not 2,000? 1,200. 1,200. Okay. Yeah. I would like to do just to add anything. Are you asking me about Palomino and Dorado and the period the Palomino was stopped to be planted or cultivated instead of Verdejo? You have to realize that it was the change was done when the consumer stopped to drink this kind of wines. Okay. So Palomino, it's you have to use Palomino for this kind of fortified wines because it's a neutral variety, really appropriate
to take the notes and all the flavors from barrels, from all the Solera system, no? So when the consumer stopped to drink this kind of wines, Verdejo becomes to be more popular and popular. Moreover, the winemakers realize about the potential of the variety. Окей, thank you. Ну, смотрите, да, тут Франциска меня немножко поправила. Дело в том, что вот тот релиз, который довелось попробовать мне, как бы однажды, я помню, что там точно было меньше 2000 бутылок. И я думал, что они возобновили его делать. Но, оказывается, нет. На самом деле компания Cuatro Rayas никогда не переставала, так как они одни из крупнейших вообще в регионе, вообще по факту они самые крупные в регионе с точки зрения производства вина. Они никогда не останавливали производство подобного вина, но была, скажем так, обычная версия, которая в год, ну, на последнее время там делается плюс-минус 10 тысяч бутылок в год. Вот. И, кроме всего прочего, они сделали некое special edition, да, то есть особенный выпуск, которого в год делается всего 1200 бутылок. Видите, вот, ну, здесь у меня что-то в мозгах закипело, вот, потому что я сказал 2000, но я, точнее, сказал, что меньше, чем 2000. И вот действительно этого вина делается совсем-совсем немного, и сейчас на него возвращается тренд, но действительно новых посадок паламина фина в регионе больше не производится. То есть это действительно старые уже получаются лозы. И почему именно паламина фина подходит для производства? В Монтилье не согласны. Ну, ребят, Монтилья это все-таки юг Испании, это та же самая Андалусия. Вот, мы сейчас все-таки говорим про немножко другую часть Испании. Мы сейчас говорим про северную ее часть. Вот. И говорит о том, что паламина это как раз-таки достаточно нейтральный сорт, который идеально подходит для того, чтобы впитать в себя максимально количество вкусов новых ароматов, которые ему дает бочковая выдержка, под флором. То есть это сорт-абсорбент, который выдает вам то, что ему придали сверху. Вердехо же это уникальный сорт, как бы со своими такими стилистическими характеристиками, и который, ну, сам по себе, то, что называется, то есть, ну, если паламина это база, в которой можно накидать все, то Вердехо это высококислотный сорт, который, ну, выступает соло, то, что называется. Sí, perdón. Okay, so to continue talking about Reda, and why Verdejo is an indigenous or native variety, we have dates from the 11th century about Verdejo. Although origin denomination doesn't exist in this moment, obviously, because it was founded in 1980 when the transformation of Rueda in order for the fame of Verdejo. It is origin denomination Rueda. It's one of the oldest in Castilla y León. I think the oldest one. The oldest one. The oldest one. And Cuatro Rayas is one of the first wineries. It started to bottle wines under this control regulation of DO. Francesca, I have one question for you. For sure. I like the people who have questions. Okay, so if denominación de origen started only, let's say, 40 years ago, how Cuatro Rayas did sell their wines before this system of denomination? It was like Vino de la Tierra de la Castilla y León, or what was that? What was there was not so many. There were not so many regulation in the past with wine. Normally, it was wine from Spain, and that's everything. There were not so origin denominations controlling the quality and also controlling the vineyards and all the process, because we have in harvest in our winery
there is one people from the DO, Rueda, in order to control every truck is coming with grapes to say, okay, this is DO Rueda, and blah, blah, blah. But this is not was in the past. But look, tell me, please, if we will take a bottle of Cuatro Rayas of 1979, what is on the label? It's Vino de España, Spanish wine or product. Vino de mesa. It was not product. Vino de, yeah. It was, in the past, it was everything Vino de mesa. Окей, perfecto. Смотрите, although you had really, I think that the oldest one on denominations in Spain, I think it is Rioja. For sure. This is the oldest For one. Sure. Yep. And after that, a lot of them becomes to be more popular in order to regulate the quality and also the terroir, in order to say this is the organoleptic characteristics and this is can conform the origin denomination. Окей, understand. Ну, смотрите, на самом деле, как бы сейчас мой вопрос заключался в следующем, да. Она говорит о том, что Руэда – это один из самых старейших апелласьонов, в принципе, Испании, ну, потому что сама система вот европейская вот эта вот квалификация, да, вот, она была рождена только в 80-х годов, и когда вот в 80-м году, если быть точнее, и когда ее вводили, то Руэда сразу автоматически стала, ну, одним из самых первых апелласьонов не просто Кастилии и Леона, но и вообще всей Испании, которые получили подобный статус. А мой же вопрос заключался в следующем. А вот что было до того? Например, вот если мы возьмем бутылку там, вина из Руэда 1979 года, что мы увидим на этой этикетке? Она говорит о том, что там просто-напросто было написано «Вино де Испания». То есть, по факту, это то, что сейчас мы бы, наверное, с вами назвали глобально столовым вином. Вот. Но в данном случае, да, это вот ситуация, когда имя винодельни и вообще бренда, оно намного старше, чем, скажем так, система квалификации, которая в конце концов туда пришла. Вот. И вот, говорит, на данный момент Cuatro Rayas это, ну, это действительно крупная компания, и что у них в штате прямо находится человек из, соответственно, контролирующего органа, из апелласьона де Руэда, который проверяет там чуть ли не там каждый там трак, каждый контейнер, каждая там машина, которая привозит им виноград с их либо подконтрольным их виноградником, и задача которого просто, ну, на самом деле, типа сказать, что да, это вот, ну, стопудово Руэда. И вообще, если говорить там про апелласьон, то, наверное, ну, до 80-го года, до 1980 года, в принципе, и в Испании как апелласьон действительно большое имя выделялось только Риоха, которая известна нам с конца 19 века, а все остальные, ну, давайте так, я от себя добавлю, и Рибера дель Дуэро, и Руэда, да, статус апелласьона они получили плюс-минус в одно время. Вот, ну, 80, ну, не плюс-минус, а в одно же время, реально. Вот, но, например, то же самое Рибера дель Дуэро, там существовало там имя Вега Сисилия, которое относится к 19 веку, а в Руэде существовало имя Cuatro Rayas, которая, конечно, там чуть-чуть помоложе, то есть у них 35-й год, но, тем не менее, это тоже, вот, ну, скажем так, это апелласьонно-образующее, если возможно такое слово в русском языке, хозяйство. И отвечая на вопрос из чата, сколько они делают дорады, смотрите, нет, не совсем так. Получается, что у них Паламина, базовая версия, его 10 тысяч бутылок, а вот это вот их топовая версия, я просто базовую никогда не пробовал, ее 1200. То есть получается 11 200 бутылок в год, плюс-минус, для винодельни, которая оперирует несколькими миллионами литров, ну, поверьте, это просто-напросто статистическая погрешность. Perdón. I would like to indicate too that Rueda means sometimes verdejo because it's one of it's the queen variety, and it's the wine with the most produced wine.
But Rueda, we can produce also Tempranillo or Tempranillo from Rosé, Sauvignon Blanc or Viura. Bit slow quantities, but we can produce other kind of wines. Or for example, Palomino. Although it's forbidden to produce it. What is forbidden? To plant more. To plant. Okay, understand. Но смотрите. I say produce, I'm sorry. Sorry. Смотрите, когда сейчас люди говорят о винах из этого региона, иногда слово «руэда» является синонимом слова «вердехо». То есть, просто, как вот просека, да, вот было, когда это было и название региона, и название сорта винограда, которое впоследствии там было переименовано. Вот на самом деле, как бы в Испании очень часто люди, которые говорят просто слово «руэда», они подразумевают именно не регион даже, а именно сорт винограда. Но при всем при этом, конечно же, в регионе Руэда есть незначительные, но тем не менее посадки других сортов винограда. И о чем хочется сказать, во-первых, это из красных, это, конечно же, Темпранильо. Вот. А если мы говорим про белые сорта, то это Sauvignon Blanc, это, соответственно, Виура и Palomino Blanco, тот же самый, Palomino Fino. Вот, но насчет Palomino Fino сразу вот пока отмечает, что Palomino Fino это сорт, который ты можешь производить из тех лоз, которые есть у тебя, точнее, которые у тебя были на момент основания апелласьона, то есть в 80-м году. Вот, но новые посадки этого сорта там уже не разрешены. То есть, когда лоза умирает, то есть ее меняют на вердехо сейчас. Okay, so I think we have to start with the best part, is the tasting. With the tasting. Yeah, it's the funniest part. But we are going to, I'm going to move the slides in order to taste the wines as we decide at the beginning, okay? Yep, sure. I would like to talk also about our philosophy, green and social, because we designed this logo. You can find it now on the top of the bottles. I'm not sure if you look it. If you look. You mean green and social? Yeah, green and social is our. It was our philosophy, and we decided to communicate to the people with this logo. Because we start to be green or to produce organic wines 20 years ago, but we have been all of our life being sustainable economy, because we are a cooperative, so we are not just one family living off this business. If not, we create more richness for the region and for a lot of people. So the two arrows are the feedback between grapes and people. Ну, смотрите, давайте же перейдем, в конце концов, наконец-то к самой веселой части и самой правильной части любой винной презентации, это, соответственно, ее дегустации. Вот. Но прежде чем мы начнем дегустировать вина, Франсиска хочет акцентировать ваше внимание на это новый лого, который они сейчас, соответственно, запустили на своих, точнее, запускают на своих винах. Это вот их новый слоган «Green and Social». Green, соответственно, зеленый, да, social – это социальный, что подразумевается в данном контексте. Дело в том, что, как мы уже говорили сегодня с вами ранее, Cuatro Rayas – это история не одной семьи, это история больше, чем 300 семей. И в данном случае социализация подразумевается в таком контексте, что они помогают, по большому счету, достаточно простым, обычным испанским крестьянам из не самого центрального, вот прям серьезного региона Испании, войти в общество, социализироваться. Примерно 20 лет назад у них уже были участки, которые
сейчас мы можем назвать с вами органическими. Это то, что называется природосообразное виноделие, да, то есть уважение к окружающей среде, соответственно, работа с полным совокупным циклом всех растений, животного мира, которое присутствует, соответственно, на лозе, потому что, ну, лоза, она не может быть сама по себе, ее в любом случае окружает и другие растения, там та же самая там, трава, те же самые деревья, те же самые насекомые, птицы, которые летают над этими виноградниками. И вот их линейка органик, как раз-таки, вот она во многом это символизирует, на этикетку которой вынесены насекомые, птицы, вот видите, здесь пчелка, совушка, или не знаю, там сова, сыч, это тут, вот, извините, вот, не надо придираться, пожалуйста, к словам. Это то, что действительно живет на этой лозе и искусственно не выращивается. Это часть, ну, скажем так, местного теруара, который, ну, просто-напросто органически важен для них. Okay. Угу. So we are going to taste our, I'm not sure if all of us are tasting or just No. I'm tasting. No. Just me. Mm-hmm. Just me. Yep. You are the boss. So the other people, you have the wine. You are the boss. The other people is going to be jealous. Some of them, they have some wines, some of them no, so I don't know. So we are going to taste. Okay, I will open later this bottle. Mm-hmm. We are going to taste first of all this wine. It is this is the label. You can see it here. Mm-hmm. These grapes of Verdejo becomes from wineries' organic estates, and we do a night mechanical harvest. Mm-hmm. The label of this product is 100% cotton. 100% and we use what? Cotton. Cotton? Ah, yeah, cotton. Yeah, Cotton. yeah. Sorry, yeah. Mm-hmm. And the cork, it's recyclable 100%, and it's becomes from sugar cane. What from? Sugar cane. Sugar Caña de cane? azúcar. Sugar cane. Ah, sugar cane. Sugar cane. Yes, sorry. Pardon, it's the question of connection. Yeah. Okay. But what do you mean by but sugar cane? So how you use the sugar cane here? Yeah, it's because it's like a plastic proceed from sugar cane. It's not a plastic from petrol. Ah, I understand. Sorry. Yep, please. Yeah, I understand. Mm-hmm. Yep. So I would like to do the tasting in the different phases, no? So I'm not sure if you can see the color of the wine. This is a straw yellow. I'm not sure if you can appreciate it, but it has some green light hues. Mm-hmm. This is really typical in the Verdejo variety. It's transparent, it's clear, it's bright. So it's the typical profile of a live wine. Okay. Yep. If we see in glass. Mm-hmm. We can appreciate a scrub grass, white flowers, citric aromas, some of pineapple, and the typical one of
phenol. Phenol is the typical aroma that which you can recognize the variety. Окей. Ну, смотрите, касаемо первого вина, которое сейчас Франсиска, соответственно, нас дегустирует, вот, это Cuatro Rayas Vinedos Centenario. Вот, что это все из себя представляет? Ну, во-первых, понятное дело, что мы видим по названию, что это вино с участков, которые сертифицированы как органические участки. Кроме всего дальше. Этикетка. Этикетка этого вина выполнена на это шелкография, это соответственно на 100% перерабатываемая бумага. Пробка здесь в данном случае это не винт, это не, соответственно, классическая пробка из коркового дуба, это пробка, которая внешне напоминает кому-то пластик, но на самом деле это не совсем пластик, это материал, который производится из переработанного сахарного тростника, из отходов производства сахара из сахарного тростника, то есть она тоже абсолютно, то есть даже если вы выкинете эту пробку, то есть это, ну, не пролежит там условно там 100-200 лет, а она, соответственно, переработается. Ну и, соответственно, про само вино. Это вино типичное абсолютно для данного региона, это такой насыщенный соломенный цвет с легкими зеленоватыми оттенками, в ароматике свежее, цитрусовое, во вкусе очень продолжительное, с тонами ананаса, и то, что он называл фенольным, но это вот, скажем так, вообще, ну, если вдруг, не дай бог, да, кто-то из вас никогда не пробовал винный из сорта винограда, зачем этикетка из хлопка? Ну, это не прикол, это... Сейчас я спрошу. Вот. И кроме всего прочего, да, соответственно, да, вопрос то, что называла фенольным, но смотрите, Вердехо, он по своему вкусовому и ароматическому профилю очень многим людям напоминает Савиньон Блан. Вот. И, кстати, на самом деле это одна из причин, по которой Савиньон Блан в последнее время достаточно часто там используется именно в данном регионе, потому что действительно климат подходящий. Так вот, вот такой специфический тон, вот, соответственно, Вердехо. Франсиска, we have one question about the sugarcane. About the sugarcane, yeah. Нет, Фенхель, Том, это ты, что ли, я не понимаю? Том Энтони, это же был Кон, ты, нет, не понимаю. About the cotton in the label. So it was, you decided to do this. Why? Please, can you explain this? Why not a paper? Because why they not are, yes. So crystal is recyclable. Mm-hmm. The label is recyclable if it is at the end on the land or on the country or whatever. Mm-hmm. And the material we use for the capsule is also recyclable. Everything is recyclable in this wine because it doesn't make sense if the wine is organic. Okay. In order to do a favor for the nature, and we use polluted components for the wine. Окей, I understand. Итак, да, Том, спасибо огромное. Я просто объясню, ну, нашим другим участникам нашего сегодняшнего диалога. Том — это потрясающий специалист, это человек-американец, который живет в Москве уже почти лет 20 как, вот, но до сих пор путается в грамматике, поэтому я не всегда понимаю его вопросы. Вот, извини. Слово фенхель, кстати, извини меня, поправь, если вдруг я не услышал, я его не слышал. Вот, а по поводу того, что почему они используют именно вот подобные материалы, уже 28. Ну, сорян, слушай, извини, я не считаю, сколько ты здесь живешь. Вот, дело в том, что все в этом вине — это воспроизводимые материалы. Это и стекло,
оно перерабатываемое. Это и этикетка, она перерабатываемая. Это даже колпак, то есть термоусадочный колпачок, который мы срезаем вот обычно. Вот, соответственно. То есть все компоненты, которые присутствуют в построении данной бутылки, они являются абсолютно перерабатываемыми, и это действительно это природный компонент. Поэтому для своей линейки Organic, это одна из линеек Cuatro Rayas, поверь, их очень много, вот, они вот, ну, решили вот построить эту линейку на этом. Ну, это вариант, который достоин уважения, по крайней мере, ну, как минимум, я считаю. Окей, sorry. So I'm going to do in mouth, okay? The flavors we can find in this wine are really connected with the aromas we have recognized on the nose, although phenol it's more accentuated, so we can find it more clear than in the nose. It has a really well an acidity balanced with the body. It's not light, so it's not full body, but it has enough body to invite you to eat more if you are eating or to drink more. So it has a really nice mouthfeel. Ну, с точки зрения органолептики, да, вот мы уже перешли к дегустации, во вкусе, в принципе, во вкусе продолжается тот же самый ароматический профайл, который был у нас в носу. Вино нельзя назвать полновесным, это скорее такое среднетелое вино, с ярко выраженными, соответственно, сортовыми ароматами. И это, безусловно, очень гастрономичное. Вот, это вино, которое требует к себе какой-то гастропары. So, what about gastronomy for this wine? So, for gastronomy for this wine, I know you prepared something. Yes, I have prepared some tapas. I'm sorry because I cannot share them with you because I think we are a bit far away. But about gastronomic, for example, in my case for today, for tonight, I have prepared a pasta salad with tomato, pineapple, apple, also any carrot sticks, bread sticks. Carrot seeds? Carrot seeds? Carrot sticks. Okay, carrot sticks. Sorry. Yeah. Okay, sorry. Yeah. It's like this. Okay, yeah. I see. Yeah. And it is dressed with olive oil, and it is really easy to do in whatever place. It's not as typical. It's just a salad, a pasta salad, because this wine is really easy to pair with salads, with seafood, with shellfish also. With caviar, it's really common in Russia. Not really. No, it's not really caviar in Russia. It's a bit expensive. I realized about it when I was there because I wanted to buy it and I say, no, I'm never going to buy it. How much is 1 kilo of caviar in Spain? I'm not sure. In Russia, if you know the right people, you can buy, I mean, the real black caviar. So it would be something around 500 euro per kilo. But if you know people. Yeah, if you know people. So if you don't know people, it's going to be more expensive. It will be double price. Yes. But anyway, this is really easy to
to pair, not with too fatty maybe foods, because we have another wines more recommendable for this kind of food. But you can, for example, you can pair it in a barbecue. Now it's spring and it's going to be summer. You mean the fish barbecue or the meat barbecue? Fish barbecue, ideal. If you want to do it with meat barbecue, it's better to do it with white meat. Maybe turkey or chicken, not, for example, a beef or... But not a wheel or pork. maybe... Okay, I understand. Paca, perdón, pero yo tengo que traducir. Я прошу прощения, да, мы чуть немножко I'm sorry, guys. Вот, по поводу первого вина. На самом деле, по поводу гастрономии. Ну, Франсиска сегодня подготовилась, и она под каждое блюдо приготовила какое-то свое сопровождение, то, как она видит. Вот, и в качестве вот ее выбора на сегодняшний вечер к Cuatro Rayas Vinedos она приготовила салат с пастой, то есть это салат, соответственно, на основе макаронных изделий, вот, в которой были добавлены помидоры, яблоко, ананас, бэйби-морковь, различная зелень. Вот, все это дело, соответственно, сбрызнуто оливковым маслом. Вот, но, кроме всего прочего, она говорит о том, что, конечно же, это вино, оно подходит к не очень жирным блюдам. Понятное дело, что его можно сочетать с различного рода рыбой, с морепродуктами. Ну и сейчас вроде бы наступило лето, на самом деле очень хорошо подходит, в том числе барбекю, да, то есть блюдо приготовлено на открытом огне. Конечно же, в идеале хотелось бы той же самой там рыбы и морепродуктов, но в том числе это очень хорошо будет сочетаться с белым мясом. В первую очередь это с индейкой, либо куриным мясом. Вот, ну и кроме всего прочего, да, тут мы немножко зарубились, Франциска подразумевает, что это вино будет неплохо подходить под черную икру, вот, но, в общем-то, опять же, то есть выбор каждого, да, вот, а черная икра тоже будет хорошо сочетаться. Perdón. Please continue. Don't worry. Yes, I would like to talk also about the serving temperature. Yeah. Because it's really, it's not crucial, but it's really, really important. For example, for this kind of wines, it's better to drink it at 6-8 degrees because it's a fresh, acid wine. So it's if it is when it's more cold or it's colder, we are going to find more fresh acidity. So that's why it's recommendable to drink this wine at 6 to 8 degrees. We are going to see another example about white wine, and it's recommendable to drink it at up temperature. Окей. Ну, кроме всего прочего, да, Франциска хочет отметить тот факт, что это вино она бы рекомендовала подать чуть-чуть, как кому-то может показаться, переохлажденным. То есть при температуре 6-8 градусов. Дело в том, что, на самом деле, это как бы, среднетелое, я бы сказал, даже ближе к легким белым винам с очень высоким уровнем кислотности. Вот. Поэтому, и плюс, кроме всего прочего, при нагревании, да, это вино, еще раз, когда ты достаешь бутылку вина при той температуре, которую тебя рекомендует производитель, как только ты ее достал, у тебя уже по факту там, плюс 1 градус. Как только ты ее налил в бокал, это у тебя еще плюс 1 градус. Поэтому как будто от гэп на градуса 2 нужно тоже не забывать, скажем так. Так вот, это вино стоит, может быть, немножко переохладить, как кому-то как-то покажется, но при всем при этом оно как раз-таки будет выступать, наверное, в идеальной форме, сохраняя свою свежесть, свою такую яркую кислотность, и это действительно, наверное, будет, оптимальным вариантом для подачи данного вина. Sí.
Now we are going to taste Vinedos Centenarios. You can find on this slide the new presentation, but we are going to taste the 2018 with the old presentation. Presentation, I want to say packaging, no? With 93 penning guide points. And this is one of our special wines because the grapes becomes from centennial vineyards. The average on age for the vineyard, it is between 80 to 100. And it is globlet boost vines. So we can, we do daily manual harvest. Okay. And the elaboration, it is really special because we do batonnage in the 95% of this wine, and the other 15% it is fermented in barrels of French oak. Barrels, French oak for 500 liters. But this is a new oak, so old one? The old one also. Old one, okay. And just... This one we are tasting, you have in Russia? Yes, yes, we have it already in Russia because some of our guests, they have already 2019 in their table. And please just tell me one thing. How big is this Vinedos Centenarios, I mean, this vineyard? How many hectares we have? Yep, of this. So depend of the age. I want to say because the age is between 80 to 100. I understand. So yes. So we have an average of a figure of 10 hectares or something like that. And how big is total production of this wine? The total production. So it depends because we don't produce all these vineyards. We don't destinate all these vineyards for the centenarios. But we produce around 50,000 bottles. 50,000, okay, more or less. Okay, thank you, I have to translate. Итак, следующее вино, которое мы сейчас с вами пробуем, это вино, которое называется Cuatro Rayas Vinedos Centenarios. Дословно, соответственно, ну, если мы не будем переводить название Cuatro Rayas, Vinedos Centenarios – это столетняя лоза. Дело в том, что для производства данного вина используются только небольшие участки, которые на данный момент не превышают там плюс-минус 10 гектаров, и в год данного вина делается плюс-минус, опять же, в зависимости от этажа, порядка 50 тысяч бутылок в год, что, ну, опять же, делает это вино достаточно редким. Вот, у нас сейчас с вами, да, вот есть кто-то, если заказывал это вино, да, этот сет, то есть есть разные винтажи, 2018-2019, они немножко отличаются друг от друга, в первую очередь в том, что с 2019 года они сменили немного дизайн этикетки. Поэтому у кого есть 19, то есть вот он пробует уже вино с новым дизайном, да, у кого 18, это, соответственно, еще предыдущий. Вот, что получается? Получается мощное, насыщенное, сумасшедшее вино, на 85%, которое было сброжено в емкостях из нержавейки с постоянным бутонажем. 15% этого вина, оно винифицировалось в емкостях из дуба, причем это 500-литровые дубовые бочки не первого налива, то есть это бочки, которые ранее использовались для чего-то другого, чтобы не перебить, скажем так, сортовой тон данного образца. Вот, и получается такое достаточно насыщенное, округлое вино. Ну, про это, наверное, сейчас нам расскажет Франсиска. Франсиска!
Okay, Please come go back. on. Yep. I come back. So we're going to taste this wine. Mm-hmm. In appearance, I'm not sure if you because maybe it's a bit difficult. But this is pale yellow. The other one it is a stout yellow, and this is pale yellow. We can find in both green light hues, but it's here in this wine we find it with a less intensity. Also, I would like to remind that this is vintage 18 and this is vintage 19. Okay. Anyway, this wine it has a really long life for the acidity and the work on batonnage we have done for this wine. In the glass. In the glass, we can find aromas from white flowers like acacia in a background of ripe fruit or candied fruit like apricot dried. It's more common to find the secondary aromas like these candied aromas, maybe mature fruit like peach, but more mature. In mouth, we can feel the work of batonnage because this wine is more creamy. We can feel the acidity, but it is more integrated with the body. When you drink this kind of wine, these Vinedos Centenarios, you feel really full your mouth. And regarding flavors, we can find a bit of pastry also for the batonnage, for the work of lees, and a bit of phenol, but also we can find the freshness of acacia or fruit that we were talking in the face of glass. Okay. Francisca, pardon, I have to translate because I will not remember all this information. If you have any question, please let me know. For sure. Ну, соответственно, следующее вино. Вино, которое производится, как мы уже говорили с вами, с лоз, которым как минимум 80 лет, а так в среднем это 80-100. Вот. В отличие от предыдущего вина, это вино, оно чуть более светлое. Если мы когда говорили про предыдущее, мы говорили про соломенный желтый цвет с зелеными оттенками, то здесь все-таки бледно-желтое вино. Вот. Оно, да, понятно, что яркое, прозрачное, блестящее. Вот. В ароматике доминируют белые цветы, в первую очередь это акация. Во вкусе и в аромате, и во вкусе доминирует в первую очередь, конечно же, вторичные тона, потому что вино достаточно долго подвергалось процедуре бутонажа, поэтому оно, в общем-то, взяло весь тот максимум, который может взять белое вино от длительного контакта с дрожжевым осадком. Плюс, понятное дело, что дает свое влияние небольшое добавление вин, которые ферментировались не в нержавейке, а именно в дубе. То есть, соответственно, такой маслянистый вкус. Вот. И получается вино такое достаточно округлое. В ароматике, точнее во вкусе, также продолжается история с белыми, соответственно, цветами. Получается продолжение истории с экзотическими фруктами. В первую очередь это ананасы. Вот. И, но при всем при этом это вино с потрясающей кислотностью, что очень важно. Да, то есть вино
выглядит взрослым, у него действительно классный потенциал к выдержке. Кстати, опять же, если кто-то пробует сейчас 2018 год, то тот может видеть на этикетке 93 балла от Хосе Пенина. Это, ну, наверное, на данный момент самый известный испанский винный критик, который оценивает испанские, соответственно, же вина. Вот. What about 2019, about the puntos de Penin? Francesca? About the puntos, yes, Puntos about, para este vino, but for 2019. I think we have not been informed today, so we have to. Okay. I think we have to wait. Окей, да, соответственно, да, 2018. Because it was I understand. launched 1 month ago or something like that. Окей. Вот, соответственно, 19 год на самом деле вышел в продажу буквально недавно, он даже еще не был оценен, даже еще испанскими критиками, поэтому пока еще не знаем. Вот, она похожая. 19 and 18. Does these two vintage has a similar profile or they are really different? This is a question from the yes, it's not too different. You cannot find really big differences, but the new one is a bit fresher. Okay. So the 18, you can find more floaty wine because we had warmer temperatures for the vintage 2018 than for 2019, and that's why the difference of these profiles. Окей. Смотрите, в принципе, ароматический вкусовой профайл этих вин достаточно близок, но, понятное дело, со скидкой на особенности винтажа. Дело в том, что 2018 год был чуть более жарким, если сравнить его с 2019 годом, и поэтому вина получились в похожем стиле, но, как говорит Франсиска, они чуть более свежие. Вот, дословно, если говорить. Yeah, please. Okay, for pairing, okay? This kind of wine, it's really easy for fish, but also for real meat. Meat, not just white. You can, whatever meat, real meat, not stews or roasties, but for meat, you can, with barbecues. Meat barbecues, for example, it's really nice. I'm going to pair it with a turkey in sour cream and pepper because it's really good with any kind of fish or meat with creams, because creams is going to fill your mouth and this wine is going to clean when you drink it. Окей. Ну, соответственно, по поводу гастрономии, под это вино. Понятное дело, что первое, что просится, да, вот на язык, это, конечно же, рыба, это различного рода морепродукты, но здесь на самом деле очень в том числе хорошо с этим вином работает и мясо. Причем это мясо именно на гриле, не тушеное, конечно же, вот, и непосредственно вот Пака, да, вот сейчас приготовила тапос с индейкой в сметане и специях, вот, и вообще, в принципе, да, если потому что, соответственно, я знаю, уже именно такой вот округлый, такой слегка сливочный оттенок, достаточно густую текстуру, вот, и оно оптимально будет сочетаться с такими слегка жирноватыми белыми соусами на основе сливок либо сметаны. Okay, so we are going to taste now our rosé. Rosado. 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 This is Can you switch the slide? Yes, sorry. I mean, yes, sorry.
Yep. Any wine, any glass. Come on, Angel. Okay. So this is not, this is our ladybug. I have not explained you the reason of these animals. Yeah, I know this. You know this, okay, so you can tell it. Yeah. This is not organic because the production for the last vintage was smaller. So we had to produce the red wine and we couldn't destinate any organic red wine for rosé. So we prefer to keep the demand for all of our consumers for red wine, and unfortunately we had to do this for the rosé. We had to use a non-organic. You mean wine. vintage of So 19? Yes, this is vintage 19, yes. Okay. In the 18 was, organic. the crop was bigger and it was organic, yeah. So this is the rosé for rueda. This is like pink, it's rose, no? Yep. And this is a wine harvested harvested manual. Manual or mechanical? And we do mechanical. This part is mechanical. The red, this is mechanical, but the organic, it is manual. Okay. Okay. Yep. So the organic one, it's manual normally because it proceeds from red grapes. This is a wine elaborated just pressing the grape. We do a fermentation with the skins maybe for 4 hours, no more, in order to find these kind of colors. We try to looking for a modern style rosé to pair it with a lot of things. We will talk later about this, but mainly in order to follow the trendy of rosés, no? In appearance, I'm not sure if you can see it. It is really, really light. So it's I saw this wine. Yeah, it's like a salmon. In glass, we have interesting profile, like with red fruits like strawberry, raspberry, and all these nice fruit, or maybe candy also. You can drink like caramels. And in mouth, we can find a high acidity. It's really well balanced in the wine. It's really well integrated because it's not annoyed, although you find a really high acidity. So it's going to invite you to drink more and to eat more if you are pairing or you are eating, having a dinner or a lunch. Francesca, perdon, I need to translate just not to lose the information. Ну, смотрите, касаемо следующего вина. Сейчас у нас в бокалах это Cuatro Rayas Rosé, вот, соответственно, это розовый Cuatro Rayas. Вообще, смотрите, тут очень такой интересный нюанс, кстати, я его не знал. Сейчас у нее в бокале 2019 год. Чтобы мы понимали друг друга, вот у них есть, соответственно, линейка, это вот белый вердеха, есть розовый темпраниль, есть темпраниль красный, которые всегда были, помечались этикеткой органик. Розе 2019 надписи «Органик» на этикетке не имеет. По одной простой причине. Но, во-первых, у них очень сильно сейчас идет спрос на их темпранилью, что мы сейчас опять же друг друга понимали. В Руэде общий годовой объем производства красного вина чуть меньше 1%. Но вот этот 1% по факту вот занимает Cuatro Rayas. Практически вот,
в большинстве своем. И так как у них повысился спрос на него, в 2019 году для производства розового вина они решили использовать микс участков, которые сертифицированы как органические, и которые не сертифицированы как органические. Так как это был микс, слово «органик» на этикетке вы не видите. По поводу сбора, опять же, да, папа говорит о том, что органические участки собираются вручную, а другие, соответственно, в машинный способ, при помощи специальных тракторов, комбайн. Вот. Дальше. Это вино, которое имело очень короткий контакт, соответственно, с кожурой, буквально 4 часа. Вот, для того, чтобы приобрести такой вот нежный, такой вот светлый, такой вот лососевый оттенок, кто-то сейчас называет, даже я читал как-то один пресс-релиз российской одной компании, который пишет оттенок сомо. Ну, давайте так, ну, сумо это то же самое лосось. Вот, поэтому это легкий лососевый оттенок. Вот, в вине, в ароматике в первую очередь доминируют красные ягоды. И это, конечно же, малина, земляника как таковые. Во вкусе оно... малина, земляника, плюс можно почувствовать такой вот легкий, такой вот леденцовый характер этого вина. Вот, то есть такое вот, ну, девочковое в хорошем смысле слова, вот сейчас никого не хочу ни в коем случае обидеть, да, вот в хорошем смысле девочковое розе. Вот, но при всем при этом оно имеет потрясающую высокую кислотность. Это вино, которое является очень и очень питким, и оно действительно, ну, такой вот универсальный солдат, то, что называется. Please, Франсиска. So, just to finish with this wine, I would like to talk about the pairing. Yep. The pairing, it is, you can do it with light stews or maybe soups also, because you used to eat soups in Russia. So much more than you. Yeah, we drink soups. We eat soups, but not. I think a little less. Yeah. But this is for light stews, for salads. But maybe I will drink it with a rice. I would like to say risotto, for example, or other kind of rices, or rice salads, or maybe paella, maybe. Or I have prepared. Where is here? I have prepared. This is not so typical, but it's common to find it in Spain. It's like paprika. It's piquillo paprika. It's a kind of paprika, and it's full of seafood with mayonnaise. Okay. Mayonnaise. Okay. So so now it's really nice to eat now when it's warmer. And maybe you can drink a wine and enjoy fresh food, not so warm or so hot as in winter, for example. You know, Fransiska, in Russia, we have kind of same food, but instead of mariscos, we use a mix of meat and rice. Meat and rice and egg, it's possible. It's like a kind of a meatball, but stuffed to this paprika. I know. This typical dish. It's like meat, onion, and egg, no? And it is and like rice, a bowl. rice. Rice. Arroz. Yeah, I know. Yeah. It's very typical. I think I have Russia. to taste. So next time you came, we will cook it together. Yeah, I'm still dreaming with the pumpkin cream I eat in the blush. It was blush. Yeah. Okay, you have to like this blush rosé. Blush like rosé. Yeah.
Блаж, росадо. Yeah. Ну, смотрите, с точки зрения гастрономии, ну, во-первых, сюда подходят легкие блюда, которые приготовлены, соответственно, техникой тушения, да, то есть это тушеное мясо, это тушеная рыба, там вот какие-то такие подобные вещи. Кроме всего прочего, Пака считает, что это вино, которое будет очень хорошо сочетаться с различного рода супами, и как она знает, что супы в России едят даже больше, чем, соответственно, в Испании. Вот. Кроме всего, понятное дело, что там и морепродуктовая там история, там еще много чего будет заходить, но вот лично она сегодня для сопровождения своего розового вина, она приготовила болгарский перец, то, что мы называем фаршированный морепродуктами с добавлением майонеза. Вот. То, что я ее там, соответственно, начал подкалывать, я говорю о том, что, ну, в принципе, мы тоже там в России готовим фаршированные перцы, но мы обычно их фаршируем миксом из фарша мясного с рисом. Вот. Но и пообещал ей, соответственно, в следующий ее визит вместе это приготовить. Но что нас действительно объединяет, мы вот в феврале месяце, буквально вот еще там, ну, там во время проекта, соответственно, да, после выставки как-то поехали в один небезызвестный винный бар, вот, название которого я уже произносил, точнее в переводе, вот, и вот тот тыквенный суп со сливками, да, который там готовят, вот ее поразил до глубины души, вот, и она до сих пор мне его припоминает. Вот, это такие, ну, извините, локальные шутки. So, what about next wine? The next wine, it is, 1 second. I think it will be the rarest wine in Rueda. Yeah, it's not so common to find reds in Rueda because the characteristic or the main key is to elaborate white wines. Mm-hmm. But we are going to, so we can produce red wines, but not the typical profile like Ribera del Duero or La Rioja, because this kind of wines it's going to be fresher. So we are not going to use it for age, maybe for drink in a couple of years. Okay. Mm-hmm. This is the bee, the pollination animal we have here in our label. These wines becomes from grapes for vineyards with an average age of 30 years. Also, we do a daily manual harvest. And this wine, it is it's quite special from my point of view because it is fermented between 9 to 15 days. Depend of the winemaker's decision. Mm-hmm. Because if we have a lot of polyphenols or a lot of colors this vintage, maybe you can do a fermentation with the skins during less time. Or this maceration, okay? Mm-hmm. This is one of our reds. We don't have too many reds. We are not specialized in reds, but we have some of them, and we try to express the Tempranillo. Francesca, before you continue, because first of all, I'm overloaded, but I have only one question for you. How many producers of the Tempranillo Tinto in Rueda you have? How many producers? So many. We have 20 producers. 20, because you know that yesterday I tried to prepare it a little bit myself, and I found in statistics that this is the less than 1% of total production of the area. Yeah. Is it true? Yeah, but normally, yeah, it's true. But they have they don't have too many. They have maybe a vine, and not all their plots are reds.
So maybe one grower has a big percentage of white, and it has a really slow percentage of red. Окей. Уважаемые дамы и господа, да, переходим к вину, которое завершает наш сегодняшний сет. Это действительно достаточно большая редкость. У нас сейчас с вами, казалось бы, красное темпранильо. Что в нем редкого? Да все. Дело в том, что несмотря на то, что темпранильо является самым популярным сортом винограда в Испании, вот, это действительно сорт номер 1, но он абсолютно не типичен для данного региона. Руэда – это все-таки регион для белых вин. И даже они, используя тот же самый темпранильо, вот, они получают вина, они более свежие, они такие более высококислотные. Сразу хочется сказать, что темпранильо, соответственно, из Руэда, это вино не на выдержку. Это вино, соответственно, которое славится тем, что его следует употребить как можно раньше, после года сбора урожая. Это вино достаточно редкое, я действительно копал статистику. Вот, общегодовой объем производства красного вина в данном регионе на данный момент составляет плюс-минус 0,8%. То есть, считай, что ничего. И я уточнил сейчас у Франсиски, она говорит о том, что, сейчас там плюс-минус 20 производителей, наверное, которые делают вино из данного сорта в данном регионе. Но если я сейчас не прав, поправьте меня, напишите мне в чате. Я не знаю ни одного другого производителя из Руэды, который бы в Россию поставлял свое темпранильо. В данном случае вино, которое ферментировано на протяжении 9-15 дней, вот, в том числе с целиковыми недавними гроздями. It was fermented in the stainless steel or it was wood? It is fermented in a stainless steel vat, and we do an aging of 3 months in barrels. Соответственно, вино, да, оно ферментировалось в емкостях из нержавейки, вот, но потом оно имеет незначительную выдержку в дубовых бочках на протяжении буквально всего 3 месяцев. Yes, please, continue. Yeah. For us, it's really important to do an aging in barrels in order to tannins, green tannins. Because this a hard grape in this region, so the elaboration method is a key to find and to take a really good Tempranillo red wine. There is a question. I think so. Okay. And what kind of barrels do you use for this Tempranillo? It's a question from the chat. For this Tempranillo, we use American barrels. American barrels, окей. Соответственно, да, отвечая на вопрос из чата, используется для выдержки бочки американского дуба. И почему здесь действительно хотя бы незначительно, но выдержка очень важна. Дело в том, что, еще раз, регион достаточно прохладный с точки зрения производства, особенно красного вина. Поэтому иногда так бывает, что танинчик, он слегка зеленоват, и его, нужно немножко воспитать. Да, мне на самом деле очень нравится французское слово, да, вот «idете», вот, которое мы чаще всего переводим как взросление, как выдержка, но вообще, если уж так дословно, да, то это все-таки именно воспитание. Вот, прям потрясающая на самом деле фраза, вот, которая мне действительно очень нравится, очень такой точный термин. Поэтому, да, действительно, его нужно вот, немножко дать ему дуба, в хорошем смысле, опять же, слова, извините, выбирайте. Please. Okay. So this wine, unfortunately you cannot see it, but it's really clean. It's not transparent because it has a high color, and the color is mid-depth ruby with some hues, some purple hues. So that's why this wine is young. It's quite young. If you don't find any purple hues. In the glass, it's really intense. It has hints of ripe berry.
It's mainly fruit, red fruit, but you can find anything of roses. Okay. Anything of, sorry? Roses, roses, flowers, roses. Ah, roses. Rose. Okay, yep. Understand. I'm sorry for my pronunciation. Yeah, no problem. It's my understanding. Okay, yeah, roses. Rosas. Is the connection. Rosas. Rosas. Rosa. Dime este en español. Okay. We are going to try it. We are going to see in mouth. Пока. First of all, I have to translate you, and then we a little bit out of time. We are about 2 hours. Yes, we are finishing. We are finishing. So, please. Итак, в бокале вино насыщенного, глубокого, практически непрозрачного цвета. Вино такое имеет рубиновый цвет с легким таким фиолетовым оттенком, что, в общем-то, говорит в том числе о молодости вина, о том, что, ну, действительно, в данном регионе не принято делать какие-то такие очень выдержанные вещи. Вот, доминирует тона зрелых ягод, но при всем при этом очень такой явный, такой хорошо чувствующийся тон розовых лепестков. Вот. Это вот то, что мы сейчас выясняли, то, что Дима слышал. So Yes. in mouth, it's velvet. It's not astringent, so it's a pleasure to drink it. You can drink it for fun, but I will recommend to drink it to pair with anything because it's really well balanced and it has a long lingering. So if you do a really good pairing with stews, roasties, or maybe fatty cheeses, it can be really good, but also with roasted beef or ribs, it's going to be delicious. My mouth is wetting. Вот, ну да, Франциска говорит о том, что пока рассказывает про вино, уже само слюноотделение началось такое повышенное. То есть действительно вино такое мягкое, округлое, с длительным послевкусием, с хорошим таким уровнем танина. И в качестве гастропары, понятное дело, да, что это слегка жирноватые твердые сыры, это действительно тушеное мясо, это действительно гриль. И, знаете, это вино, которое, оно не только для еды, оно в том числе, ну, как бы самодостаточное, можно сказать. Yes, please. The serving temperature, it is between 14 and 15. It's higher because it's red wine, so we don't want to create a sensation in the acidity, if not in the sweetness, in the body and the mouthfeel, no? And if you want to translate this, because I would like to do my Finnish sentence or my Finnish you can translate this? Yes, соответственно, по поводу температуры подачи, да, то есть вино следует подавать все-таки слегка охлажденным, то есть вот 14-16 градусов, это, наверное, будет, ну, понятное дело, что это, ну, все-таки вино красное, да, то есть температура выше подачи, чем белое, но все равно вот это все-таки молодое красное, поэтому оно, ну, чуть-чуть ниже, чем мы как бы обычно принимаем, поэтому слегка, как говорится, приохладить. За последний вот слайд, извините, это мой вольный перевод, особенно что касается народная руидянская пословица, это потом уже мне правильно, извините, убрать. Да. And I would like to say thank you to Ludin in order to invite us to share with you our wines, our concept, our philosophy, our homeland, and also our goal. Our main goal is to make people happier. So I would like to finish with one sentence. It's really well said in Rueda.
that one day without wine, it's a day without sun. So if you want to find the sun of Spain at your home, please drink our wines. Ну и завершая нашу сегодняшнюю встречу, да, хотел бы вспомнить действительно очень популярное выражение в Руэде, которое гласит, что день без вина – это как день без солнца. И поэтому, если вдруг кому-то даже там не хватает солнца, пожалуйста, приобретайте вино Cuatro Rayas. Вот, и, соответственно, как бы, вы перенесетесь немного, хотя бы частично, в этот замечательный регион. Франсиска, we have one more question. Yeah, sure. And after this webinar, if someone has any question, you can contact me to clarify whatever. Да, и, кстати, еще Франсиска говорит о том, что если после даже окончания нашего вебинара останутся у кого-то вопросы, то, да, можно непосредственно обращаться напрямую к ней. You will send your contacts? Or through us? You have my contact. Yes, for sure, I'm just joking. Соответственно, да, если есть какие-то вопросы, то можно через компанию Эльвайн, соответственно, задать нам все вопросы, которые вас интересуют, мы обязательно передадим их Франциске. Вот, отвечая на самом деле на вопрос, возвращаясь к названию винодельни, лучше по-испански «райо». Людмила, вы абсолютно правы, и это действительно так. Вот, и в данном случае, еще раз, в определенных контекстах, в русском языке в том числе, да, линии, полоски, это на самом деле правильно. Вот, но здесь подразумевается, у нас же тоже там в русском языке слово «луч» можно использовать как направление. Поэтому, это даже невозможно сейчас уточнить у Франциски, потому что это тонкости уже понимания русского языка. Sorry, it was a question about the naming of the winery, because in Russian language, it could be translated, but a little bit, different words. It's just nuances, but they really make sense. So, yes, you can translate it like 4 ways, 4 lines, 4 rayas, I mean, of the sun, for whatever. But the main meaning is like 4 directions, 4 lines, and lines that cross in La Seca. Yes. Somehow. Yes, because in the past, this line or roads were rayas. Just one raya, it's like one line, okay? It's not a road. Nowadays. Exactly. But in the past, they say this is one line, another one line, but they wanted to mean roads or ways. Смотрите, Франциска опять же поясняет о том, что, на момент основания компании, да, условно, 80 лет назад, да, плюс-минус, что слово «рай» в данном случае это, линия, скорее всего. Самый правильный, наверное, перевод дословный был бы, наверное, линией. Но мы же понимаем, что в данном случае эта линия – это дорога. И Ла Сека, место, где они пересеклись, 4, соответственно, этих линий, они подразумевали в том числе дороги, они же лучи. Поэтому, выбор каждого, да, я считаю, что я могу это перевести вот так, и мне кажется, не особо теряется смысл. Франциска, thank you very much. Eres perfecta. No, I have to improve more. Tell me. I'm not perfect. I have to improve more. Окей. Я говорю, Франциска, ты прекрасна, ты совершенно. Говорит, нет, конечно, нужно развиваться. Но от себя хочу что добавить? От себя хочу добавить о том, что до сих пор, несмотря на то, что с сегодняшнего дня объявили вроде бы как отмену этих длинных выходных, да, или как они назывались, по промокоду Elevine@Home вы можете получить 40% скидку
на, соответственно, вина, которые представлены в данном сете. Ну и, кроме всего прочего, заходите на сайт Ильвайна, и где вы можете, в общем-то, ознакомиться с расписанием наших будущих вебинаров. Нас ждут... Оно у нас прописано до конца июня, и если у кого-то есть желание, соответственно, можно присоединиться и послушать презентации от виноделов абсолютно разных стран, разных регионов, и мы будем более чем счастливы увидеть всех вас. Франсиска, пока-пока! Пока-пока! Have a nice night. I'm going to enjoy my tapas. Всем доброго вечера. Надеется, что вам, соответственно, понравились ее закуски. Франсиска, kind greeting to you from St. Petersburg, from our guests. Okay, thank you. Greetings from Spain. Да, и Анна, спасибо вам огромное из Испании. So, keep in touch. See you later. Bye-bye. Keep in touch. Пока-пока. Вот. Be wine, be positive, be verdejo. Да, да. Пейте вердеха, пейте вкусные вина, и всем пока-пока. А за сим, наверное, на сегодняшнюю встречу. Пока-пока. Пока-пока.